Xe trượt băng The Toboggan của S Gabriel, mặt trời cuối chiều yếu ớt len lỏi qua những đám mây đang tụ lại khi John và Sarah đến. Hầu hết những người đam mê mùa đông đã từ lâu về nhà để mua sô-cô-la nóng và tắm nước ấm để xua tan cái lạnh. Nhưng John tin tưởng vào việc giữ lời và anh đã hứa với Sarah rằng hôm nay họ sẽ đưa tên lừa đảo ra ngoài. Đúng là anh ấy đã để cho chuyến đi chơi với bạn bè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Nhưng anh ấy kiên quyết không từ bỏ lời hứa với người vợ mới của mình. John nhấc chiếc xe trượt tuyết nặng nề ra khỏi xe tải của bố, kiểm tra một cách nhanh chóng để đảm bảo rằng phần đáy mới được trắng sáp sẽ tạo ra một cú lướt đều. Hài lòng, anh nắm chặt sợi dây đay buộc phía trước xe trượt và bắt đầu lên đồi, ra hiệu cho Sarah đi theo. Chiếc xe trượt băng chạy êm ái phía sau anh. Sarah ngập ngừng chạy dọc theo, nhưng sau đó, đây là trải nghiệm đầu tiên của cô với tuyết, không tính trận đấu ném tuyết ngẫu hứng mà John đã bắt đầu khi họ đến vào ngày hôm trước. Họ đi bộ đường dài trong sự im lặng dễ hiểu. Khi họ leo lên, một cơn gió mạnh cuốn những mảnh băng giá quanh Sarah và cô ấy rùng mình. Trời rất lạnh, John. Có lẽ chúng ta nên đi vào ngày khác. Cô lướt đôi tay đeo găng của mình lên xuống cánh tay khoác áo khoác khi lê bước theo sau John. Đôi ủng của cô phát ra tiếng kêu rắc rắc khi mỗi bước chân rơi xuống tuyết lạnh. Cô ấy đã ước rằng cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị của mẹ chồng để mượn một chiếc áo parka nặng hơn. Làm sao cô ấy biết được Vermont có thể lạnh đến mức nào? Sinh ra và lớn lên ở Nam Florida, tuyết duy nhất cô nhìn thấy là trên phim. Ít nhất thì cô ấy cũng có ý tốt khi mượn đôi ủng đi tuyết của mẹ John, bàn chân là bộ phận duy nhất của cô ấy ấm áp. Không thể nào, John trả lời, giọng tưng tửng. Tôi đã nói rằng chúng ta sẽ đi hôm nay và đây là ngày. Hơn nữa, trời sẽ không ấm hơn vào ngày mai. Anh cười khúc khích, không phải là không tốt mà chỉ hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này với Sarah. Đã nhiều năm kể từ khi anh ta cất chiếc xe trượt tuyết cũ ra khỏi kho. Anh rất vui vì cha mẹ anh đã không loại bỏ điều đó khi anh đến nơi có khí hậu ấm hơn 3 năm trước. Tôi đã bao giờ kể cho bạn nghe về lần tôi đi xe trượt tuyết chưa? Sarah hỏi, lời nói của cô ấy thở dốc với sự cố gắng. Có thật không? John trả lời một cách hoài nghi, hơi quay người sang nhìn vợ mình. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên của bạn. Anh dừng lại để cô bắt kịp anh. Chà, một nụ cười hiện rõ trong giọng cô. Chúng tôi gọi nó là xe trượt tuyết. Anh họ tôi Terry và tôi đã xem Thế vận hội mùa đông khi tôi khoảng 10 tuổi. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ngoại trừ trên phim ảnh hoặc trên TV và hoàn toàn bị cuốn hút bởi các sự kiện lặn và xe trượt tuyết. Cô ấy đã vẽ ngay cả với John và dừng lại, vui mừng vì có một phút để lấy lại hơi thở của mình. Vì vậy, chúng tôi cắt ra một mảnh bìa cứng dài vừa đủ lớn để hai chúng tôi vừa vặn và mang nó đến công viên, nơi có ngọn đồi này, cô cười. Chà, chúng tôi gọi nó là một ngọn đồi. Nhìn lại, nó giống như một gò đất nhỏ với những đám đất tơi xốp và cỏ úa nghiêng xuống một con kênh thoát nước cạn. Dù sao, chúng tôi đã ổn định trên chiếc xe trượt tuyết của mình và với nhiều nỗ lực đã trượt được. May mắn thay cho chúng tôi, con kênh đã khô vì chúng tôi không thể dừng lại. Cuối cùng chúng tôi trượt qua bờ kè xuống kênh, và đó là tổng kinh nghiệm đi xe trượt tuyết của tôi. John bật cười. Chuẩn rồi, nó có thể sẽ cảm thấy giống hệt nhau, ngoại trừ việc hạ cánh. Anh quay lại tiếp tục leo, hài lòng vì xe trượt băng, mặc dù nặng nhưng khá dễ kéo. Sarah liếc nhìn về phía sau họ và nhận ra với một số cảnh báo rằng từ vị trí thuận lợi này, ngọn đồi cao hơn và dốc hơn nhiều so với khi nhìn từ bên dưới. Cô ấy lo lắng hỏi, anh có chắc đây là đồi bên phải không? Cái mà bạn đã từng trượt tuyết, tất nhiên, tôi chắc chắn, John trả lời một cách tự nhiên, hướng dẫn chiếc xe trượt tuyết quanh một gò băng giá. Tôi và những người đàn ông đã dành hàng giờ để đua nhau trên ngọn đồi này khi chúng tôi còn học trung học. Họ giữ suy nghĩ của riêng mình trong vài phút, âm thanh kết hợp của hơi thở mệt nhọc của họ tràn ngập không khí. Sarah lại lên tiếng, tôi nghĩ chúng tôi là những người duy nhất còn lại trên đồi. Điều đó có bình thường không? John lên đến đỉnh, quay chiếc xe trượt tuyết xuống dốc rồi nhìn quanh khi chờ Sarah. Mặt trời chìm sâu hơn vào những đám mây đen. Sarah đã đúng, họ là những người duy nhất ở đó. Anh ta mải mê kéo chiếc xe trượt tuyết nặng nhọc lên đồi đến nỗi không thèm để ý đến xung quanh. Tuy nhiên, anh ấy không quá lo lắng. Những bóng đen tụ tập sẽ khiến việc dẫn đường cho xe trượt băng xung quanh các ụ băng trở nên khó khăn một chút, nhưng đó không phải là điều anh ta chưa làm trước đây. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Sarah, giúp cô leo lên đỉnh núi cuối cùng. Trông cô ấy hơi khó chịu. Bạn nghĩ sao? Anh kéo cô lại gần và choàng một cánh tay qua vai cô. Họ cùng nhau đứng trên vách đá, hơi thở phả ra những chùm sương mù nhỏ trong không khí se lạnh. Tôi nghĩ nó trông khá xa so với phía dưới, Sarah trả lời, lông mày nhăn lại. John rất vui mừng được chia sẻ trải nghiệm này với cô ấy đến nỗi cô ấy không muốn làm anh ấy thất vọng khi chọn từ bỏ. Anh ấy cười, một khi chúng ta bắt The Toboggan by S Gabriel. The late afternoon sun struggled weakly through the gathering clouds as John and Sarah arrived.
Most of the winter enthusiasts had long since headed home for hot chocolate and warm baths to chase away the chill. But John believed in keeping his word, and he had promised Sarah that they would take the toboggan out today. True, he had allowed the outing with his buddies to take up the best part of the day, but he was determined not to renege on his promise to his new wife. John lifted the heavy sled from his dad's truck, checking briefly that the newly waxed bottom would produce an even glide. Satisfied, he grasped the jute rope that he had secured to the front of the sled and started up the hill, motioning for Sarah to follow, the toboggan trailing smoothly behind him. Sarah plodded tentatively along, but then, this was her first experience with snow, not counting the impromptu snowball fight John had started when they arrived the previous day. They hiked in companionable silence. As they climbed, a brisk breeze swirled icy flakes around Sarah and she shivered. "It's really cold, John. Maybe we should go another day." She ran her gloved hands up and down her jacketed arms as she trudged behind John, her boots emitting a crunch with each footfall in the crisp snow. She was wishing she had accepted her mother-in-law's offer to borrow a heavier parka. How was she supposed to know how cold Vermont could get? Born and raised in South Florida, the only snow she'd seen was in the movies. At least she'd had the good sense to borrow John's mother's snow boots. Her feet were the only part of her that was warm. "No way," John answered, his voice jubilant. "I said we'd go today, and this is the day. Besides, it won't be any warmer tomorrow." He chuckled, not unkindly but just happy to share this moment with Sarah. It had been years since he'd had the old sled out of storage. He was glad his parents hadn't gotten rid of it when he took off for a warmer climate 3 years ago. "Did I ever tell you about the time I went sledding?" Sarah asked, her words breathy with exertion. "Really?" John answered skeptically, pivoting slightly to look at his wife. "I thought this was your first time." He stopped to let her catch up to him. "Well," a smile evident in her voice, "we called it sledding. My cousin Terry and I were watching the Winter Olympics when I was about 10. We'd never seen snow except in movies or on TV, and were totally fascinated with the luge and bobsled events." She drew even with John and stopped, glad to have a minute to catch her breath. "So we cut out a long piece of cardboard, just big enough for the two of us to fit on, and hauled it over to the park where there was this hill." She laughed. "Well, we called it a hill. Looking back, it was more of a small mound of loose dirt and wispy grasses that sloped down to a shallow drainage canal. Anyway, we settled onto our sled, and with much effort managed to get sliding. Fortunately for us, the canal was dry because we couldn't stop. We ended up sliding over the embankment into the canal. And that's the sum of my sledding experience," John laughed. "Yep. It will probably feel exactly the same, except for the landing." He turned, continuing his climb, pleased that the toboggan, although heavy, was pretty easy to pull. Sarah glanced behind them, noting with some alarm that from this vantage point the hill was much higher and steeper than it had looked from below. She asked nervously, "Are you sure this is the right hill? The one you used to sled on?" "Of course I'm sure," John replied good-naturedly, guiding the sled around an icy mound. "Me and the guys spent hours racing each other on this hill when we were in high school." They kept to their own thoughts for several minutes, the combined sound of their labored breathing filling the air. Sarah spoke up again. "I think we're the only ones left on the hill." "Is that normal?" John reached the summit, turning the sled to face downhill, then looked around as he waited for Sarah. The sun had slunk deeper into the darkening clouds. Sarah was right, they were the only ones there. He had been so absorbed in pulling the heavy sled up the hill that he hadn't paid any attention to his surroundings. He wasn't overly concerned though. The gathering shadows would make guiding the toboggan around the ice mounds a little challenging, but it was nothing he hadn't done before. He reached out for Sarah's hand, helping her up the last bump to the summit. She looked a little uncomfortable. "What do you think?" He pulled her close, throwing an arm over her shoulder. They stood on the precipice together, their breaths puffing out little bursts of fog in the chilly air.
I think it looks pretty far to the bottom, Sarah replied, her brow creasing. John was so excited to share this experience with her that she didn't want to disappoint him by opting to walk down. He laughed. Once we get going.